following and not following. Мы начнем с Киртана, а потом я расскажу вам несколько историй, связанных с Шрилой Прабхупадой, об отношениях с руководством, о том, как следовать и не следовать. That should satisfy those who like to follow and those who don't like to follow. Я думаю, что эти истории, они порадуют, удовлетворят и тех, кто хочет следовать, подчиняться руководству, и тем, кто не склонен к этому. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Vishodhanandana Raja Jana Ranjana Jashodhanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Panachari Jamuna Tira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jashodhanandana Brajajana Ranjana Jashodhanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharini Nirvisesa Sunyavari Paschatya Rasatarini Panchakapa Turubhyascha Kripa Sindhuvye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pungo Langayate Girim Yakrapatamaham Vande Sri Guru Dinathaninam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. So I'd like to begin with two stories. I don't know if you've heard the second story. The first story you've heard from me before. Первую историю вы уже слышали от меня раньше. Не знаю, знакома ли вам вторая история. This was a story about two devotees who had disagreements with the GBC and they didn't want to follow the GBC. Это история о двух преданных, у которых были разногласия с руководством, представителем GBC, и они не хотели подчиняться, следовать за этим преданным. These were, let me know if this is too loud. I turned my volume up. So, these were two GBCs, not the whole GBC body. Two GBCs in their area, and they didn't want to follow them, and they told that to Prabhupada. У них были разногласия не со всем советом GBC, а с двумя преданными, представителями этого совета в их регионе. И эти преданные рассказали Прабхупаде о том, что у них разногласия с этими двумя представителями GBC. And they said, Prabhupada, we just want to follow you, not the GBC. We don't agree with them.
И преданные сказали: Прабхупада, мы хотим следовать за вами, а не за GBC. С ними мы не согласны. And so Prabhupada said, well, if you want to follow me, follow the GBC. И Прабхупада ответил: ну, если вы хотите следовать за мной, тогда следуйте за GBC. Now, we should understand also that there is a system within ISKCON that if you have disagreements with leaders, you can go to authorities above those leaders and discuss your disagreements. Of course, sometimes that's dangerous because the leaders may not like you for doing that. But anyway, that's the system. Мы должны понимать, что в ИСККОН есть такая система, что если у вас возникают какие-то разногласия с вашими старшими, то вы можете обратиться к руководителям более высокого уровня и обсудить с ними эти разногласия. Конечно, вашим руководителям может это не понравиться, но тем не менее система такова. So there's a system Prabhupada set up just so the organization could function, a system of authority. Прабхупада установил такую систему, чтобы могла функционировать наша организация, систему руководства. At the same time, when leaders did not lead properly, it disturbed Prabhupada because he could see that the devotees were not happy. В то же самое время, когда лидеры поступали неправильно и вели себя недолжным образом, это беспокоило Прабхупаду, потому что он видел, что преданные несчастливы. So we have two things. We have the structure, which Prabhupada set up, that there's an authority structure we should follow, but also a system to discuss problems if we have difficulties with that authority. Поэтому, с одной стороны, есть система руководства, которую установил Прабхупада, и с другой стороны, есть определенная система, как можно обсуждать вопросы, если у вас возникают разногласия с вашим руководством. Okay, the next story is from a dark period of ISKCON. А другая история – это история из темного периода истории ИСККОН. You may have seen problems in ISKCON, but I don't think you've seen a problem like this. Возможно, вам доводилось видеть проблемы в ИСККОН, но я сомневаюсь, что вы видели проблемы такого уровня. And you may have many questions about this story, but I'm just going to focus on the topic of authority. У вас может возникнуть много вопросов по теме этой истории, но я сосредоточусь на аспекте руководства. So there was a Japanese woman, I believe she was Japanese, she said she was, that was visiting the temple in New York. Была одна женщина, японка из Японии, и она приходила в храм в Нью-Йорке. And she said she was part of the Toyota family and heir to the Toyota fortune. И она сказала, что она была членом семьи Toyota, и она была наследницей всего состояния компании Toyota. So this was probably one of the, if not the most highly placed people that have ever come to our movement, at least in those days. И, возможно, это были самый высокопоставленный человек, кто когда-либо приходил в наше движение, по крайней мере, в те дни. There was a sannyasi in charge of that temple, and as they say in England, she had a fancy for him. You know what that means? She was falling in love with him. И в то время этим храмом управлял один саньяси. И случилось так, что она в него влюбилась. It's time for a joke. Сейчас настало время для шутки. One sannyasi was asked, "Why did you take sannyas?" He said, "So I could get a good wife easily." Шутка такая. Одного саньяси спросили: а зачем ты принял саньясу? Он сказал: ну, для того, чтобы мне легко было найти хорошую жену. So that renunciation is attractive. Attractive to men, and it's attractive to women. Подобное отречение привлекает мужчин и привлекает женщин. So, of course, this sannyasi came to know that she was attracted. And I wasn't there, so I don't know all the details, but to make a long story short, they got married. Итак, этот саньяси узнал, что она в него влюблена. Меня в то время там не было, поэтому я не знаю всех подробностей, но так или иначе все привело к тому, что они поженились. So obviously, he probably had doubts about his own sannyas, and he was attracted to her, and then having a heir to the Toyota fortune within the family
was also kind of like a secure position for her and for her wealth to be used in Krishna service properly. И, вероятно, так или иначе, то, что она была наследницей состояния Тойоты, это тоже было важным аргументом, который способствовал тому, чтобы, ну, это было логично использовать ее богатство в служении Кришне. Now, we learn later that this lady was not Miss Toyota. И позже мы узнали, что эта женщина не была никакой мисс Тойота. By looking at her, I'm not even sure she was Japanese. She looked more Korean or Hong Kongish to me. But she had come with a motive to become the queen of the New York temple by marrying the president and letting people think she's this wealthy woman. И по внешности, честно говоря, она даже и не похожа на японку, она выглядит скорее как из Гонконга или из Вьетнама. Ну, так или иначе, она пришла, и у нее был определенный мотив. Она хотела стать, так сказать, королевой этого храма, выйдя замуж за руководителя. Can you raise your hand or your digital hand if you've heard this story before? Если вы слышали уже эту историю, то поднимите руку или просто виртуальную руку поднимите, если вам знакомо это. Okay, so only a few of you. The rest of you are going to faint when I tell you the rest of it. Всего несколько человек знают, а другие, услышав эту историю, сейчас потеряют сознание. So she was basically controlling the temple, and the devotees had to address her, or I guess if you didn't address her, it would be considered offensive. They addressed her as Maharani, like Maharaj, Maharani. И, по сути, она контролировала весь храм, и преданные в этом храме должны были обращаться к ней Махарани. Это что-то наподобие обращения Махарадж. И если они так к ней не обращались, то это считалось оскорблением. So, they had Radha Govinda deities, and she was like the third. Like whatever she wanted, it would happen. Devotees would get it for her. So that was the situation. Там были божества Радхи Говинды, и она была третьей личностью в этой храме, и все ее желания исполнялись. Вот так все происходило. And then I guess her husband was completely bewildered by all of this, and she was demanding meat, and she was actually eating meat in the temple. There was something of that nature. I don't know what else, but meat was being cooked or brought to her, and she was eating it. I don't know if her husband was, but that's what was going on. И ее муж, он был, похоже, полностью в замешательстве в этой ситуации, в растерянности. Так или иначе, она просила, чтобы для нее готовили мясо, и она ела мясо прямо там в храме. Я не знаю, ел ли мясо ее муж, но она точно его ела. So let's pretend it's probably 1976 or 75, maybe 74. You're all in New York, you're all Americans, New Yorkers, 25 years old, and you're in that temple. What do you do? Итак, Do you leave the temple? Do you protest? What do you do? Итак, давайте на минутку представим, что вы все молодые американцы, вам по 25 лет, перенесемся назад, это был где-то 74, 75, 76 год, и представьте, что вы живете в этом храме, и там это происходит. Что бы вы стали делать? Вы бы стали протестовать, или уехали бы из храма, или как бы вы поступили? You don't have to worry about your answer, because whatever your answer is, it's the right answer. Вам не нужно беспокоиться, правильно вы ответите или нет, потому что как бы вы ни ответили на этот вопрос, это будет правильно. Do you stage a revolution? That's also the right answer. Do you stay? That's also the right answer. So this question was asked to Prabhupada, and he said, a lot of devotees left, and he said, well, it was good. It was understandable that they left, and we should protest it and try to stop it. But it was good the devotees stayed because they took care of the deities in the temple. Если вы решили бы как-то протестовать, организовать революцию, это правильно. И если бы вы решили остаться, это тоже было бы правильно. На самом деле этот вопрос задали Прабхупаде, и он сказал, что можно понять преданных, которые уехали, но также те преданные, которые остались, они тоже поступили правильно, потому что они остались, чтобы служить и заботиться о божествах.
And the only people who were blamed were the leaders, because Prabhupada said they should have stopped it. They should have stood up against it, protested. И единственные преданные, на которых легла вина за эту ситуацию, это были лидеры, потому что Прабхупада сказал, что они должны были остановить это, они должны были выразить свое несогласие с этой ситуацией. But as you know, it's not easy to stand up against authority. Но, как вы знаете, это не просто выразить свое несогласие и пойти против руководства. It's complicated sometimes. Иногда это бывает очень сложно. But we can't allow sinful activities to go on in the temple, and we can't allow the devotees to be abused as they were being abused. So in that situation, standing up to authority with force was what Prabhupada expected of his leaders. Но мы не можем позволить, чтобы греховная деятельность совершалась в храме, и мы не можем позволить, чтобы преданных обижали. И поэтому Прабхупада сказал, что это была задача руководства, выразить старших преданных, выразить свое несогласие с этим. When I was a young devotee, the authority structure was very strong. Когда я был молодым преданным, система руководства в ИСККОН была очень сильной. It was almost like military. Whoever was your senior and guiding you, you just were very submissive to them. Это было практически как в армии. Если кто-то является вашим старшим, вашим руководителем, то вы полностью подчиняетесь этому преданному. Because in the Gita, you may remember reading this in the Gita, Prabhupada said, whatever you're asked to do by your spiritual master, by your authority, you accept that that's what Krishna wants you to do. That's Krishna speaking through them. Может быть, вы помните, в Гите об этом говорится, что если вас что-то просит, ваш старший руководитель или духовный учитель, вы должны воспринимать это так, что Кришна просит вас непосредственно через него и должны это выполнить. And of course, we think, okay, that's okay, but what if they ask me to do something that is not proper? Do I have to follow them? And I think that's where our discussion is going to go. How do we deal with that? И, конечно, это нормально, но мы можем спросить, а если бы меня попросили делать что-то неправильное, что-то неподобающее, как мне с этим быть? И вот я думаю, как раз такие темы нам надо сегодня обсудить. Now, inherent within an authority structure must be the qualification of the authority, because if they don't have the qualification, it throws the whole structure off. It makes the structure dysfunctional. На самом деле, сама эта система руководства должна включать в себя определенную квалификацию преданных, которые занимают положение руководителя. Потому что если этой квалификации нету, то вся структура развалится. Qualification. Yes, qualification. Yeah. Add that word to my other 4 words I know in Russian. Добавлю это к другим 4 словам, которые I know я знаю mama. по-русски. I know mama. Is mama right? Mother? Yes. Mama. Yes. So as I said before, when a leader did something that was disturbing the devotees, not disturbing one devotee, but disturbing most devotees or all the devotees, Prabhupada was really, really upset with that leader. Как я уже говорил ранее, когда лидер совершал что-то, что беспокоило преданных, доставляло беспокойство многим преданным, Прабхупада очень сильно огорчался и был недоволен таким лидером. In fact, this morning I read a story that I think you'll find interesting. Как раз сегодня утром я прочитал историю, я думаю, она будет для вас интересна. Prabhupada, as you know, in the early days, Prabhupada was choosing the husbands and wives. He wanted the girls to have protection, so he was getting them married, and so he chose one man, but that man was neglecting his wife. Как вы знаете, в ранние дни Прабхупада лично соединял своих учеников и создавал семьи. Он хотел, чтобы женщины были под защитой, и он находил им мужей. И так он нашел мужа для одной женщины, но тот относился, не проявлял должной заботы о ней. The impression I get from reading the story is that Prabhupada was disgusted with this devotee. И как я понял, читая эту историю, что Прабхупада был очень недоволен и просто почувствовал отвращение к поведению, к этому преданному. And he said something to the effect that, I've given you my daughter and you're neglecting her. And then he just walked away, turned his back on that devotee, walked away. He was so upset. Прабхупада сказал что-то вроде: «Я отдал тебе свою дочь,
а ты ей пренебрегаешь. И Прабхупада развернулся и ушел, настолько расстроен он был. Now, if you read any stories of how people became devotees, why they became devotees, one theme always comes out is that Prabhupada really cared for me. I felt his care. И если вы почитаете истории преданных тех дней, о том, как они присоединились, как они стали преданными, то есть одна общая тема. Каждый из них чувствовал, что Прабхупада заботится лично обо мне. Listen to this story. It's amazing. Вот послушайте эту историю, она просто удивительная. I believe it was 1974, there was parikrama in Vrindavan, and the ladies' bus broke down, and they didn't get back till midnight. По-моему, это был 74 год, парикрама во Вриндаване, и автобус, который вез женскую группу, сломался, и поэтому они вернулись назад только где-то к полуночи. When they got back, they got a message from Prabhupada's servant, or the next day they got a message. И когда они вернулись, на следующий день они получили послание через слугу Шрилы Прабхупады. And the message was, Prabhupada could not go to sleep until you came back. И послание было такое: Прабхупада не мог заснуть, пока вы не вернулись. So Prabhupada set the ideal example of care. Прабхупада устанавливал идеальный пример заботы. So when Prabhupada saw a lack of care by the leaders, he was very upset. What to speak of exploitation, taking advantage. Very upsetting to him, yes. Когда Прабхупада видел недостаточную заботу со стороны лидеров, это его очень огорчало. Что уж и говорить, когда кто-то из лидеров эксплуатировал преданных, пользовался своим положением, это его очень расстраивало. Yes. So, in order to be an authority, we always have to put ourselves in the, in the shoes as best we can of the people we're helping, to try to understand what's best for them and what they really need. Для того, чтобы играть роль руководителя, нам надо поставить себя на место людей, о которых мы заботимся, которыми мы руководим, чтобы понять, каковы их потребности, в чем они нуждаются. And even, sometimes Prabhupada would chastise very heavily. И иногда Прабхупада очень серьезно отчитывал преданных. Yesterday I wrote a heavy letter to somebody. Вчера я написал очень суровое письмо. And that was because I felt that anything other than being heavy was not going to help him. И я написал такое письмо преданному, потому что у меня было чувство, что ничто другое, кроме этих суровых слов, не поможет этому преданному. So even when we see that Prabhupada's heavy, we should never think, well, he's not affectionate or his mood is different. No, it's affection just coming in the form of chastisement. И поэтому, когда мы видим такую суровость у Шрилы Прабхупады, мы не должны думать, что у него изменилось настроение или что он уже больше не любит. No. Нет, его любовь проявляется в форме такой суровости. So that's my introduction. It didn't directly address the question at hand, but I think it's some background information is helpful. Итак, это было мое введение. Это не прям полностью описывает данную тему, но это некое вступление. I suspect this question, and someone can correct me because I don't know who came up with the question. I suspect this question has something to do with the generation gap, that authorities who are older have a different worldview than devotees who are younger, and the younger devotees may not relate to their worldview. The world has changed. You understand, Sankarshan? Uh-huh. Which question? This very topic? The question about how can you respect authority, particularly authority that's you don't find maybe you're compatible with, and what to do if you're not compatible. Я думаю, что сама эта тема отношения к руководству, если у вас есть определенное разногласие, какая-то несочетаемость, он связан с тем, что есть такой барьер, разница в поколениях, когда люди относятся к разным поколениям и по-разному смотрят на мир. That's just
an intuition I have, because devotees have told me they've had problems with sometimes with very senior devotees who were raised in a different generation, a very authoritative. They were raised in a very authoritarian generation. Это мое интуитивное ощущение, потому что я общался с преданными, и преданные говорили мне о сложностях в общении со старшими, с руководством, потому что эти старшие преданные относились к другому поколению, и это поколение, оно было больше такого вот авторитарного склада. You just do it and you don't ask questions. И подход был такой: просто делай и не задавай лишних вопросов. And even you think it's not right, you just do it. И даже если ты думаешь, что это неправильно, просто делай. Sometimes that works. In some situations, that may be the only thing that'll work, because nothing's going to get done if nobody listens. И иногда это работает, и в некоторых ситуациях это единственное, что нужно, потому что невозможно сделать какое-то дело, если никто не будет слушаться. And you understand that if you're dealing with an authority who was raised that way, trained that way, they don't expect you to not do what they say. They don't expect you to ask a million questions. They just expect you're going to do what they say. И общаясь с такими старшими, с таким руководством, вы понимаете, что они не ожидают от вас каких-то сомнений, вопросов, что вы зададите миллион вопросов. Они ожидают, что вы просто будете делать то, о чем они говорят. But it is a fact that if you feel somebody's affection, pretty much you can do whatever they ask you, even if you don't agree, because you love them so much. Но это факт. Если вы чувствуете, что человек вас любит, то, вероятно, вы будете делать то, о чем он вас просит, даже если вы не согласны, потому что вы ощущаете, что он вас любит. That's why sometimes you'll read about the sacrifices Prabhupada's disciples made, but it was just motivated by love. И иногда мы читаем о тех жертвах, на которые шли ученики Прабхупады, но их вдохновляла просто любовь. Mm-hmm. I want to tell you something very interesting that I read from Bhaktivinoda Thakur. И я хочу рассказать вам кое-что очень интересное, то, что я прочитал у Бхактивинода Такура. Now we know the obvious importance of finding a guru. Мы знаем об очевидной важности того, чтобы найти гуру. Of course, in ISKCON, it's not difficult to find a guru, but you'd say before Gaudiya Vaishnavism was organized, you'd have to go out and find a guru and make sure he's actually bona fide. But now, if you're in ISKCON, everybody's bona fide, more or less. Конечно, I mean, everyone, Diksha Guru, Siksha Guru, Bhakti leader, everybody's, a bona fide guru, more or less. Конечно, в ИСККОН сейчас несложно найти авторитетного гуру, потому что все Дикша Гуру, Шикша Гуру, какие-то преподаватели Бхакта-программ, все это авторитетные преданные в той или иной степени, они все уполномочены. Но до того, как Гаудия Вайшнавизм был так организован, найти авторитетного духовного учителя это было непросто, это была целая история. But the interesting thing that he said, I mean, obviously the guru, you have to find a guru who's bona fide, and you have to know those qualifications. But he said, you need to find a guru with whom you are compatible with. И очевидно, что нужно найти гуру квалифицированного, у которого есть определенные качества. Но Бхактивинод Такур говорит, что необходимо найти гуру, с которым вы сочетаетесь. That's interesting. Because in our movement, the word compatible is probably used 99% of the time when a man and a woman are thinking of getting married. Are they compatible? Not when a guru and disciple, are they compatible? We don't always use that, but he used that word. Интересно, что это слово «совместимость» у нас в ИСККОН используется, когда речь идет о создании, о заключении браков. Говорят о совместимости данного мужчины и женщины, но Бхактивинод Такур говорит о совместимости ученика и гуру. Occasionally someone takes initiation and 5-10 years later they realize actually my guru and I are very different. Бывает так, что кто-то получает посвящение и через 5-10 лет понимает, что мы с гуру очень разные. And sometimes they feel the need to find a Siksha guru who has more a nature that is more similar.
or an understanding of Krishna consciousness that's similar to their understanding. И иногда возникает потребность найти шикша-гуру, с кем у нас более схожая природа, или понимание сознания Кришны у нас более схожее. Yeah, so obviously, if you have a mentor who you're compatible with, then you won't have any problems. You'll be very inspired by that. И очевидно, если у вас есть наставник, с которым вы действительно похожи, у вас есть вот эта сочетаемость, то у вас не будет никаких проблем, все будет хорошо. So, but still the question may come up, even though I'm compatible, what if they say something I don't agree with? Но все равно возникает вопрос, пусть даже у нас есть эта сочетаемость, эта совместимость, но что если меня просят сделать что-то, с чем я не согласен, что мне тогда делать? Tad vidi pranipatena paripashnenas. Inquire submissively. What you said, can you explain it? It doesn't make sense to me. I don't think like that. Not that you're challenging. You're submissively inquiring and discussing. Тогда вопрошайте смиренно, не то чтобы с вызовом спрашивайте, спросите смиренно, то, о чем вы говорите, мне непонятно, объясните, пожалуйста. Yeah. So the position of a disciple is to put their doubts before their guru or before their mentor. Not in a challenging way, but just say, this, I don't understand, or why did you say this? It doesn't make sense. И задача ученика в том, чтобы высказывать свои сомнения, обращаясь к своему гуру или к своему наставнику, делать это не с вызовом, а делать это смиренно. And as we know, there are many things in Krishna consciousness which can be seen from different angles of vision. So one view, which may be correct, may not be the only view. So there's room for discussion and different views. И как мы знаем, в сознании Кришны есть разные взгляды на вещи, и можно с разных аспектов рассматривать одно и то же явление, поэтому всегда есть место для обсуждения. And also, if you have doubts, you can also talk to other devotees and say, these are my doubts. I was given this instruction. Can I discuss it with you? And you discuss. И если у вас возникают сомнения, вы также можете обсудить их с другими преданными. Вы можете сказать, что вот у меня есть такие сомнения, можем мы сейчас с тобой это обсудить. And perhaps the person shows you, no, actually the instruction you got was perfect. You misunderstood. Or perhaps the person agrees, yeah, I don't think that was the right instruction for you. And maybe that person will talk to your mentor, or you will talk to your mentor and explain the situation. And a good mentor will say, okay, that makes sense. So discussion. И в ходе такого обсуждения этот преданный может помочь вам понять, что на самом деле вам дали хорошее наставление, просто вам нужно ему следовать. Или наоборот, вы поймете, что это наставление было не очень правильным, не очень уместным, и тогда ваш знакомый может поговорить с вашим руководителем, вашим наставником, и в идеале вся проблема решится, тот поймет, что действительно дал вам неточное наставление. But also because the person's an authority, sometimes they just have to put their foot down and say, no, you're wrong. And generally, you just have to accept it because they know more than you. Но иногда бывает так, что тот, кто занимает положение руководителя, все-таки настаивает и говорит, нет, вы не прав, ты не прав. И, как правило, вам нужно с этим согласиться, потому что они знают больше, чем вы. Then you say, but I know in my heart I'm not wrong. Then what do I do? И вы можете спросить, но если в сердце я знаю, что нет, на самом деле я прав, что тогда делать? Sometimes, because of organizational structure, you have to go along with something that goes against your heart. So you're doing it externally because that will be the best thing. But in your heart, you have a different siddhanta, different conclusion. And you can hold on to that conclusion if you believe that's true and see where that conclusion takes you. И иногда так устроена наша организация, что вам нужно следовать каким-то наставлениям, даже если вы с этим не согласны. И вам приходится это делать, но при этом внутри вы сохраняете свое мнение, и можно посмотреть, что будет дальше, как будет развиваться ситуация. When we were distributing books, we were trained to distribute books in a way that some of us thought was a really bad way to distribute books, but it was the best. It was the best way to sell a lot of books. And if we didn't sell a lot of books, then it's like we weren't doing our service well. So
inside we were thinking this is a bad way, but outside we were doing it. So, sometimes you have to do that. Когда мы распространяли книги, некоторые из методов, которым нас обучали, они нам не нравились, и мы думали, что это неправильные методы. Но благодаря этим методам можно было распространить много книг. А если вы распространяли много книг, то вы делали свое служение, это было хорошо, и мы это делали. One of my godbrothers said when he was trained to distribute books that way, he said, when I saw how they were distributing books, I made a vow that I will never distribute books like that. Один мой духовный брат рассказывал, что когда его учили так распространять книги, и он сказал, что когда я увидел, как они распространяют книги, учат меня, я сразу дал обет, что я никогда так книги распространять не буду. And he became one of the biggest book distributors in ISKCON, but he didn't use those techniques. И он стал одним из крупнейших распространителей книг в ИСККОН, но он не использовал эти техники. Yeah. So, you have to be true to yourself, obviously. Итак, очевидно, нужно быть честным с собой. And you have to be respectful of authority. И нужно уважать руководство. And, we're taught that we should be a fool in front of our guru, but we do have intuition and we do have insight, so we can't deny that entirely. Итак, нас учат, что мы должны быть... I'm sorry, could you please repeat? We're told to be a fool in front of our guru, but we have insight, we have intelligence, we have intuition, so we can't just turn that off. Нас учат быть глупцом перед гуру, но в то же самое время у нас есть свой разум, есть своя интуиция, и мы не можем просто это отключить. So it's a balance of being obedient and also being true to the insight that Krishna is giving us. Поэтому тут нужен определенный баланс между послушанием и между следованием тем мыслям, которые Кришна нам дает. And if we feel an incompatibility, then it would be better to have a mentor who we feel more compatible with, obviously. И если мы чувствуем несовместимость, то лучше, чтобы у нас был наставник, был старший, с которым мы лучше сочетаемся, у нас больше совместимость. Now, I was having an interesting conversation with a devotee who was saying that the guru that she's chosen is very strict, and she's kind of more of a free spirit. Я разговаривал с одной преданной, и она говорила, что гуру, которого она выбрала, очень строгий, а сама она более такая вот свободолюбивая. So she had some doubts whether that was the right guru for her. И у нее возникли определенные сомнения, действительно ли это подходящий гуру для нее. And she said, everything I want to avoid is everything he stands for. И она говорит, все, чего бы я хотела избегать в своей духовной жизни, именно это он и проповедует. And she said, and there are other gurus who kind of have the same, I have the same mood they have, and I'm not sure which one's better. И также есть другие гуру, настроение которых похоже на мое настроение. И вот я не знаю, что будет для меня лучше. So because maybe I'll do better with a guru who is disciplining me all the time and is very strict, because I'm not. Может быть, для меня будет лучше, если мой гуру будет очень строгим и все время будет меня дисциплинировать, потому что по своей природе я не такой человек. So sometimes you may have a mentor who's like that, and you could think, well, I don't like it, but actually it's good because I need this kind of discipline. И иногда у вас может быть такой старший, такой наставник, и вы можете думать, да, мне это не нравится, но это хорошо для меня, потому что эта дисциплина для меня полезна. You might think, well, I'm more inspired by a mentor who's more soft, more gentle, but then you could think, well, this mentor is always chastising me, so it actually is good because I'm so proud, keep me humble. So, there are different ways of looking at it. И вы можете думать, что мне приятнее общаться с более мягким руководителем, наставником, но на самом деле строгий наставник, он чаще будет меня ругать, и это хорошо, потому что у меня слишком много гордости. And if you're really Krishna conscious, you'll think, well, everything's under the control of Krishna, so Krishna must have made this arrangement that he wants this person to be my mentor, and so I'm supposed to learn something, and Krishna, will help me understand what I need to learn from this person.
И если вы очень сознаете Кришну, то вы будете понимать, что Кришна все контролирует и все происходит по его воле, поэтому, видимо, Кришна хочет, чтобы я научился тому, чему учит меня этот человек. Yeah. So those are other ways of thinking, unless that relationship becomes difficult for you to the point that it's having ill effects on your devotional service, then it would probably be better at that point to find a mentor you're more compatible with. И вот так по-разному можно смотреть на эти вопросы, если только ситуация не такова, что отношения с вашим наставником, старшим, очень тяжелы для вас, вам трудно быть в сознании Кришны в таких отношениях, и тогда вам нужно искать того, с кем у вас будет больше сочетаемость. You know, there's a very interesting topic in the Bhagavatam. В Бхагаватам поднимается очень интересная тема. It's this topic of devotees being in difficult situations, and they could get out of it, and they don't try to. They just accept it. Там описываются преданные в трудных ситуациях, и преданные не пытаются изменить эту ситуацию, они просто ее принимают. One of the prime examples is Parikshit Maharaj. И один из ярчайших примеров этого – это Махараджа If Парикшит. you remember the story, a Brahmastras are precise. So the Brahmastra was going to kill Parikshit Maharaj in the womb, but not kill his mother. It's that precise. It's like an operation. В этой истории Брамастра должна была его убить, и Брамастра, она очень точно направлена. И Брамастра должна была убить Махараджу Парикшита в лоне своей матери, но при этом его мама не пострадала бы. Настолько точно она действовала, это как операция. So Krishna protected him. I believe Krishna expanded in his womb, and the Brahmastra came, and they're different. I think there are different versions of that, whether Krishna expanded or how he did it. But Krishna protected Maharaj Parikshit when he was he wasn't Maharaj at that point, but he was protected in the womb. И Кришна защитил Махараджа Парикшита, когда он был еще младенцем в утробе матери. Есть разные версии, как это произошло, но факт, что Кришна его защитил от этой Брамастры. And then, of course, you know the story that this little boy, Shringi, I think he was 12 years old, he had cursed Maharaj Parikshit to die being bitten by what is known as the snake bird within 7 days. И затем мы знаем эту историю, как 12-летний мальчик Шринги проклял Махараджа Парикшита умереть через 7 дней от укуса ядовитой змеи. And Maharaj Parikshit's a king. He has responsibilities. So dying is not really such a good idea for a king. Махарадж Парикшит был царем, на нем лежала определенная ответственность, поэтому смерть была не очень хорошим шагом для царя. And he had the power to counteract the curse. И он обладал могуществом, чтобы нейтрализовать это проклятие. But he didn't. Но он этого не сделал. And you probably all know his thinking. И, вероятно, вы все знаете, о чем он думал. Krishna protected me in the womb, and so now this is happening, so it must be his desire. As it was to protect me, it must be his desire now to kill me. Вероятно, он думал, что Кришна защитил меня в чреве матери, и то, что происходит сейчас, это его желание. А иначе он защитил бы меня так же, как он защитил меня в лоне матери. You may remember another story, Maharaj Chitraketu, who was joking with Lord Shiva, and Parvati was there, and she cursed him to become a demon in his next life. He's a devotee. Could you imagine? Может быть, вы помните другую историю Махараджа Читракету, который пошутил над Господом Шивой, и мать Парвати прокляла его родиться демоном в следующей жизни. Вы можете себе это представить? Он был преданным и должен был родиться демоном. And when Mother Parvati cursed him, he chanted a mantra. И когда мать Парвати прокляла его, он прочитал мантру. Well, he didn't chant a mantra, but I'm making this up, but a mantra like, whatever. Okay, whatever. You just accepted it. Whatever Krishna wants, or it must be Krishna's will. Okay. No retaliation. Не то, что это была мантра, но по сути он сказал, что, как будет, так будет. Все, что Кришна хочет, пусть это произойдет. У него не было никакого сопротивления. So, Parikshit Maharaj was not angry with Shringi.
And Maharaj Chitraketu was not angry with Parvati. Prahlad Maharaj, the same thing, not angry with his father because they accepted this is Krishna's arrangement. Итак, Махарадж Парикшит не злился на Шринги, а Махараджа Читракету не разгневался, не разлился на Парвати, и Прахлада Махарадж не злился на своего отца. Они понимали, что все это устраивает Кришна. This is a very high level of Krishna consciousness. Это очень высокий уровень сознания Кришны. Not always so easy to accept. Не всегда так просто это принять. But sometimes it helps us to develop a transcendental vision so we can see this is the bad is actually good. It's Krishna's desire. It's Krishna's will. This will be good for me. Но иногда это помогает нам развить трансцендентное видение, что на самом деле это хорошо для нас, это будет для меня полезно. Unfortunately, sometimes you can't understand why it's good for you till about 5 or 10 years after it happens. К сожалению, иногда вы не можете понять, как это для вас хорошо, пока не пройдет 5-10 лет. Then you suffer for 5 or 10 years, wondering, Krishna, why have you forsaken me? And then 10 years later, you realize that was actually the best thing that ever happened to me. И бывает так, что 5-10 лет вы страдаете и думаете, Кришна, почему ты меня покинул? А потом понимаете, что на самом деле все было самым лучшим образом для вас. So I'm kind of giving you 2 points of view, the very transcendental and the very practical, and you can find your place at either end or anywhere in between. И я описываю для вас 2 разных взгляда, 2 точки зрения, очень трансцендентную и очень практичную. И вы можете выбрать для себя одну из этих точек зрения или выбрать что-то среднее. Because when your guru tells you to jump off the Empire State Building, you might want to think, maybe it's not a good idea. Потому что если гуру говорит вам спрыгнуть с небоскреба, то вы можете сказать, ну, может быть, это не такая уж хорошая Sometimes идея. Prabhupada would give an instruction and some of his managers would say, Prabhupada, I don't think that's a good idea. Иногда Прабхупада давал наставления, и кто-то из его учеников, старших преданных, говорил, Прабхупада, но я не думаю, что это хорошая идея. And most of the time, Prabhupada would discuss it with them. И в большинстве случаев Прабхупада обсуждал эту ситуацию с данным преданным. And many times, Prabhupada would agree with them. И часто Прабхупада соглашался с преданным. And there are occasions when Prabhupada would say, no, we're not discussing, this is what we're doing. А в некоторых ситуациях Прабхупада говорил, нет, мы не будем это обсуждать, мы так и поступим. So you have to be sensitive to the situation. Поэтому нужно быть чутким, чувствительным в каждой ситуации. And no matter what, we always have to be humble. И что бы ни происходило, мы всегда должны быть смиренны. Yeah. This doesn't seem right to me. Maybe I'm a fool. Can we discuss it? So you're presenting it humbly. Мне не кажется это правильным, может быть, я глупец и что-то не понимаю. Можем ли мы это обсудить? То есть мы говорим смиренно. Prabhupada also says, this example, if you do what your authority says and it's the wrong thing, but at least you're following the proper dharma, then they'll get the karma, not you. И Прабхупада также говорил, что если вы делаете то, что говорят ваши руководители, то, может быть, даже они ошибаются, но у вас будет хорошая карма, потому что вы они... Sorry, they will have bad karma, or you will have... Yeah, you won't get the reaction because you're just following the authority. То есть вы не получите негативных реакций, потому что вы просто выполняете указания. What if your temple president tells you, Sankarshanita, I need you to rob a bank. Here's the gun. We can't pay our rent, Just get a small amount from the bank, Don't take a lot, Would you do it? Если президент храма говорит вам, Санкаршанитай, вот тебе пистолет, иди ограбь банк, потому что нам нечем платить за аренду, не надо брать все деньги, просто возьми немного. Что бы вы сделали? Ethical dilemma. Это серьезная дилемма. And the answer is some devotees would do it and some devotees wouldn't do it. Now the question is, which devotees are right? И этическая дилемма, и некоторые преданные сделают это, а некоторые не сделают. И вопрос, а как правильно? Yeah. So, these are ethical dilemmas. Это этическая дилемма. But
Of course, your spiritual master is not going to ask you to rob a bank, so you don't have to worry about that. But he might ask you, or your mentor might ask you to do something that just you think is really bad. It's going to be detrimental for the movement. And in that case, you would definitely want to speak out and say, I think this is going to be bad. It's going to be harmful. Конечно, ваш духовный учитель или ваш наставник не будет просить вас ограбить банк, но он может попросить вас сделать что-то, что вам кажется плохим и что окажется вредным для движения. И если у вас возникают такие мысли, то, конечно же, вам нужно это обсудить. Now, another point. The millennials and whatever they call them now, the next one, Gen Z, Gen X, or I don't know. The new generation, it's completely democratic. They don't like authority. They want to make decisions in groups. Isn't it? Is it like that in Russia? You're getting that way? Yeah. Yes. Еще один момент, что вот новое поколение, миллениалы или те, кто родились в 2000-х, полностью демократичные люди, и они не склонны принимать авторитет, они склонны к тому, чтобы принимать совместные решения путем обсуждения в группе. Yeah. So everyone who's a leader needs to be aware of that this generation is raised with a more democratic way of thinking, sharing ideas, coming to conclusions together, rather than one person just figuring everything out and telling everybody, just jump at the count of 3. И лидеры должны понимать, что это поколение с другими ценностями, они больше склонны к обсуждению, а не просто к тому, чтобы слушаться и на счет 3 прыгать. So ultimately, we're attached to spreading Krishna consciousness. If it's autocratic, democratic, whatever works in a particular environment, that's ultimately, we'll use that. But the leaders have to be aware of how the successive generations change their thinking. И в конечном итоге нас интересует распространение сознания Кришны. Автократия или демократия, мы используем то, что полезно, то, что работает. Но в то же время лидеры должны понимать, как работает мышление преданных, о которых они заботятся. And you will see ISKCON change also in the next 100 years drastically, because the thinking of the leaders is going to be different than the leaders now. И также вы увидите, что в ближайшие 100 лет ИСККОН очень сильно изменится, потому что мышление лидеров будет совсем другое, чем сейчас. We were raised by Prabhupada, so we have a tendency to pick on details all the time. Like, you can't do that, you shouldn't do that. Prabhupada said, don't do this. That's kind of like all the Prabhupada disciples are like that. But successive generations, they won't be so much like that. To pick on details means following Srila Prabhupada's instructions in this. Like all these little things that we can, we end up fighting over and dividing over. Нас вырастил Прабхупада, и поэтому мы склонны быть внимательны к деталям, следовать за Прабхупадой в этих деталях. Вот он говорил так, а тут он говорил так. Из-за этого преданные могут ссориться, спорить, но следующие поколения будут уже другие. So there's a lot of, as you may have noticed, there's division amongst leadership. They have different views, and they've divided over it. Как вы можете видеть, среди лидеров есть разные взгляды и есть определенное разделение. With successive generations, the mood's going to be different. It'll be more accepting, and it'll be more community-oriented, more accepting, less divisive. That's just how younger people are growing up now. Но в следующих поколениях все будет по-другому, будет больше коллегиальности, больше совместного принятия решений, потому что молодежь, она именно такая сейчас. I don't think it's this way in Russia, but in America, like kids growing up 8, 10, 12 years old, homosexuality is totally normal for them. They don't see anything wrong with it. It doesn't bother them. It's just another choice people make. That's how they grew up. Я не думаю, что так происходит в России, но в Америке, когда детям исполняется 8, 10, 12 лет, гомосексуализм – это полностью в порядке вещей. Никто не считает это чем-то ненормальным. Это просто личный выбор человека. Yeah, I heard in Russia it's totally different. Я слышал, что в России это совсем like outcast. It's like they're like outcast. So Russia follows the West, so you're just 20 years behind us or something. So it'll all gradually be that way. So things will change. They just do. That's just the way life is.
И гомосексуализм далеко не является нормой, это что-то странное, но в целом Россия следует за Западом где-то с отставанием в 20 лет, поэтому ситуация будет меняться. Ну, так And, просто устроен мир. and the devotees who sometimes have the biggest problems are the ones who are thinking, like, I don't want to say it in an advanced way, but are thinking differently in a way that's going to soon become quite common for everyone to think, but it's a little bit ahead of time. And so sometimes they're out of sync with authorities. И иногда большие проблемы возникают у преданных, которые думают, как бы опережая свое время. То есть и время того, о чем они думают, еще не пришло, и поэтому у них есть определенная несинхронность с руководством. There's a saying in English, you must have something similar in Russian. An idea whose time has come. You have that saying? В английском есть такое выражение «идея, время которой пришло, которое созрело». So it means that sometimes you have a fantastic idea, but it falls on deaf ears. Nobody thinks it's a good idea. And 30 years later, everybody's saying, this is the best idea we've ever heard. They weren't ready for it. Это означает, что у вас может быть прекрасная идея, но ее никто не слышит. Она, так сказать, попадает на глухие уши. Но проходит 30 лет, и все думают, о, это прекрасная идея, и все с этим соглашаются. I have some encouraging words for you, especially you younger devotees. И у меня есть несколько вдохновляющих слов для вас, особенно для вас, более молодых преданных. I have seen ideas which I thought were very good, just thrown in the dustbin. Я видел, как идеи, которые я считал очень хорошими, просто выбрасывали в мусорку. And I've seen those ideas 30 years later as the flagship ideas of ISKCON. И я видел, как затем, 30 лет спустя, эти идеи становились передовыми идеями в ISKCON. It was just the wrong time. People weren't ready for the idea yet. Просто тогда время еще не пришло, и люди не были готовы к этому. You might see problems in ISKCON and think, oh, ISKCON it's out of touch with the way people think, or the leaders are too old or whatever. Don't worry. If you're feeling your ideas are really valuable and would really help ISKCON, eventually those ideas will come to the forefront. It's just now's the wrong time or the wrong country. Вы можете видеть какие-то проблемы в ISKCON, и у вас могут быть какие-то идеи, как их решить, но эти идеи могут быть не востребованы. Не беспокойтесь, время, может быть, еще не пришло, и, может быть, позже эти идеи созреют и их признают. If you look at Bhakti Center in New York, it has lots of innovative programs, and most of the leaders are younger than most of the leaders in the other temples. It reflects their ability to accept, understand, and minister to the way young people are thinking, or more liberal people are thinking. Если вы посмотрите на Бхакти-центр в Нью-Йорке, то большинство лидеров там моложе, чем лидеры в других частях нашего движения. И эти преданные понимают, как мыслит молодежь, и понимают идеи, которыми живет молодое поколение. So as your countries become more liberal and the leaders become younger, the same thing's going to happen. And ISKCON is going to change. Not completely, but it will change in many ways, culturally. И по мере того, как ваша страна будет становиться более либеральной, и лидеры будут становиться моложе, то ISKCON тоже будет меняться, культура будет меняться. I don't know if that helped answer your question. Of course, I'm not even exactly clear what the question was, but I was making an assumption what the question was. But at this point, we can take questions. Не знаю, насколько полезно было то, что я говорил, помогло ли это осветить ваши вопросы, но так или иначе сейчас мы можем перейти к вопросам. All of them are in English, so you can read them. So we have a question. We have, this is from Alexandra. You see that, the first one? Yes. I think so. I would have left because the authority wasn't able to have integrity and respect the principles and rules. It's would have left. To your question, what would you do if that situation with Oh, Japan? yeah. If you were in New York, what would you do? You would have left. Yeah. So that's, because
it goes against your own integrity. You can't stay and serve with a good conscience, so you would have left. And that's a kind of protest leaving, right? Ага. Yeah. Александр отвечает на вопрос, вот что бы вы сделали в той ситуации в Нью-Йорке? Она говорит, я бы уехала оттуда. Да, это естественно, потому что это не отвечает вашим ценностям, это определенное проявление протеста. Jai Radhe is asking that I said, the leaders should have protested against it. And she's asking which leaders. I think it might have been the seniors, but any senior devotee should have protested. Anyone who saw this is wrong, who knew it was wrong, they should have protested. They should have complained, done something. Джай Радхи задает вопрос тоже по той ситуации в Нью-Йорке, когда Прабхупада говорил, что лидеры должны были не согласиться с этим, выразить свое несогласие. Она спрашивает, а кто эти лидеры? И ответ такой, что, по сути, я думаю, что любые старшие преданные должны были высказаться. And Jai Radhe, I think any of the senior devotees that were there that didn't protest learned their lesson. So if something like that happened again, they would protest in a second. И я думаю, Джай Радхи, все старшие преданные, которые были там и которые промолчали, усвоили свой урок, и в следующий раз, если что-то подобное происходило, они сразу высказывались. Now, some of you are thinking, but if I protested in my temple, I would no longer have a head. И кто-то из вас может подумать, но если бы я стал протестовать в моем храме, то у меня бы уже головы на плечах не было. And in order to save your head, go to another temple. That's your and that becomes your protest. И тогда есть такой вариант, что спасти голову, можно переехать в другой храм, и это будет вашим проявлением. And then you see everybody's leaving. Who's going to take care of the deities? So then you decide, I'm going to stay, and let the leaders take care of this. I'm just going to take care of the deities. I'm not going to let them suffer. Или вы думаете, если все уезжают, то кто будет заботиться о божествах? И вы остаетесь и служите божествам, вы думаете, пусть лидеры разбираются с этими проблемами, мне нет до этого дела, я здесь для того, чтобы служить божествам. I'm going to continue Sankirtan to support the temple, because if we all leave, there'll be no money. Или я буду заниматься санкиртаной, поддерживать храм, потому что если мы все уедем, то не будет денег. So you could say, in a sense, they're all valid decisions. В каком-то смысле все это логичные, зрелые решения. So the next thing is, now you don't need a guru because you have Google. Google. How the next gurus will be dealing with these young people. Next generation of gurus, they'll be young also. И следующий вопрос такой, что сейчас в наше время уже молодежь, она знает все от гуру Гугла, потому что гуру Гугл рассказывает обо всем. И как следующее поколение гуру будет общаться с такими учениками, с такой молодежью. И ответ такой, что следующее поколение гуру, они тоже будут другими, они тоже будут из числа этой молодежи. I think it goes back to the position of compatibility that we were talking about. Я думаю, мы снова возвращаемся к теме сочетаемости или совместимости, о которой мы говорили ранее. If you're choosing a guru, then you want to choose a guru that will be the most inspiring for you, not someone who says things that you think, I don't know if I can accept that. It doesn't make sense to me. That's going to be difficult for you. Если вы выбираете гуру, то надо выбирать гуру того, кого вам легко принять, кто вас вдохновляет, а не того, в чьих словах вы постоянно сомневаетесь, думаете, это для меня трудно принять. The gurus are, they're individuals. So they'll always be the ones who are more liberal, more conservative, more strict, more soft, more accepting, more authoritative. And you should find the one that will help you the most. Гуру — это личности, это индивидуальности, и всегда будут более строгие, более консервативные, более либеральные, более мягкие. Вам нужно выбирать того, кто больше подходит вам. Anyone who is, I have a godbrother. He made a funny statement. He said, when you're fishing, you have to put bait that the fish like, not bait that you like.
У меня есть духовный брат, и он сказал такие забавные слова. Он сказал, когда ловишь рыбу, надо наживку использовать, которая нравится рыбе, а не которая нравится тебе. So when you're preaching, you have to preach what people can taste and digest, not what you like. Because what you like, they may not be able to digest. И когда вы проповедуете, нужно говорить о том, что то, что люди могут понять и переварить, а не о том, что нравится вам, потому что, возможно, то, что нравится вам, люди не смогут переварить. So I believe it's imperative on any educator to be aware of the needs and mentality of their audience. Я думаю, что просто необходимо, что каждый преданный, который занимается образованием, обучением, понимал потребности и интересы своей аудитории. If you are going to attract young American college students, you have to preach in a way where it's more of a discussion than I'm right, you're wrong. And if you're finding it like we're not making any devotees in our area, it's probably because I'm right, you're wrong. And they're not attracted to that. Если вы хотите привлечь молодых американских студентов, то ваша проповедь должна быть больше в русле обсуждения, а не в таких категориях, что я прав, а ты не прав. И если вы увидите, что вам не удается никого привлечь, то, может быть, как раз из-за такого подхода, где я прав, а вы слушаете меня. And it's really important that we see people who are not devotees as devotees. We're all devotees. It's just some have understood it and some haven't yet understood it. But if you see them as devotees who haven't understood it, your interaction with them is much more effective, is much more acceptable by them. И очень важно, чтобы мы видели людей именно как преданных, даже тех, кто еще внешне ими не является, чтобы мы видели их уже как преданных, которые просто еще это не понимают. И тогда, когда мы будем так общаться с людьми, для них это будет гораздо понятнее. So Prabhupada has asked us, or even ordered us, to make people devotees. So we can't do it the way we like doing it. We have to do it the way that works for them. Give them the bait that they're going to eat, not the bait that we like to eat. И Прабхупада просил нас, он даже приказал нам, чтобы мы делали людей преданными. И для того, чтобы это делать, мы должны говорить с людьми на их языке. То есть буквально мы должны давать им наживку, которая им нравится, а не ту, которая нравится нам. Okay, go back to the chat. I think that was it, right? No. Oh, okay. Oh, more. Okay. There. Happy Ekadasi to all of you. It's Ekadasi here. For me, every day is Ekadasi. I don't eat grains or beans. Для меня каждый день Экадаши, потому что я не ем зерна бобовые. If you don't eat grains and beans, you don't have to worry about Ekadasi. You can throw away your calendar. Если вы Every не day is едите Ekadasi зерна for you. бобовые, то для вас каждый день Экадаши, и вам не нужно беспокоиться об Экадаше, можно выбросить I календарь. want to tell you something interesting about Ekadasi. Хочу рассказать вам один интересный момент об Экадаше. During most of the time Prabhupada was here, we observed Ekadasi by the Mayapur calendar. Когда Прабхупада был с нами, в основном мы следовали Экадаши в соответствии с майпурским календарем. It wasn't calculated by region. Расчеты не производились в соответствии с конкретным регионом. So I would say for the first 5-6 years of my devotional service, at least 30% of the time I observed Ekadasi on the wrong day. И я бы сказал, что в первые 5-6 лет моей жизни в преданном служении я соблюдал Экадаши в неправильные дни. Well, not only I, all of us. Не только я, но все мы. So now what? И что теперь? What kind of hell are we going to go to for that? В какой из адов мы за это отправимся? So I'll tell a story first, and then I'll answer the question. Сначала я расскажу историю, потом отвечу на вопрос. Occasionally it happened that
devotees traveling with Prabhupada missed the Ekadasi and they fed Prabhupada grains on Ekadasi, or they just came to Prabhupada and said, I missed Ekadasi today. What to do? They feed Prabhupada grains or they themselves. Yeah, sometimes one or the other or both. Время от времени происходило так, что преданные, которые путешествовали с Прабхупадой, пропускали Экадыши, и либо они кормили Прабхупаду зерновым в Экадыши, либо сами ели зерно, либо и то, и другое. И они приходили к Прабхупаде, рассказывали об этом и говорили, а что мне теперь делать? Who knows what Prabhupada said to do? И кто знает, что Прабхупада им отвечал? Anybody know? Anybody? Anuradha, what did he say? Анурада? Oh, we can't hear you. Oh, yeah. Oh, yeah, he said he should do it the next day. Yeah, okay. You should do it the next day. Very interesting answer. That's true. Он говорил, соблюдайте Экадыши на следующий день. Now, Да, очень интересный ответ. Это так и есть. I'm going to put my Smarta Brahmana hat on right now. И я сейчас одену свою шляпу Смарта Брамана. How can you follow Ekadasi if it's not Ekadasi? That doesn't make any sense. Как вы можете следовать Экадыши, если сейчас никакой не Экадыши? В этом нет никакой логики. Now, it seems to me that it was the austerity of the Ekadasi that Prabhupada was focusing on. Otherwise, he would just say, what can you do? You missed it. Do it. Don't miss it, or do Bhima, Nirjala Ekadasi, make up for everything. But he didn't. He said, do it the next day. Do the austerity. И мне кажется, что Прабхупада в этом вопросе сосредотачивался на аспекте аскезы, связанном с Экадыши. Иначе он бы сказал, ну что, пропустили Экадыши, теперь можете соблюдать Бима, Пандава, Экадыши, и тогда компенсировать все. Но он говорил, нет, соблюдайте его на следующий день, чтобы была аскеза. So reduce your eating, reduce your sleeping, chant more rounds. That's the real meaning of Ekadasi, so do it the next day. Уменьшите еду, сон, повторяйте больше кругов. В этом истинный смысл Экадыши, и сделайте это на следующий день. Okay, all you smarter brahmanas out there, try to digest this. И вот все смарта браманы, кто это слышит, попытайтесь это переварить. Yeah, this is Prabhupada. Таков Прабхупада. Yeah, so that's an interesting story, isn't it? Интересная история, не правда ли? Yeah. Okay. Alexander says, but that doesn't mean that if authority doesn't follow the needed principles that we should allow it. Or authority should be so strict that would pass the knowledge, values, and wisdom on younger generations, despite being younger. But at the same time, respect different kinds of thinking, or maybe also the authorities and leadership should allow or encourage younger devotees and people to think the same with their own minds. Yeah, all of that. Blended and balancing all of that. Да, то есть балансированный подход, что руководство должно быть одновременно и строгим, чтобы передавать ценности, но в то же самое время уважать разные модели мышления, разные подходы. So, if authorities, the authorities not practicing Krishna consciousness properly, then you can follow them just to keep the peace. But at that point, you're not, Shastra doesn't say to follow authority who's not an authority, not acting as an authority. Да, конечно, можно следовать руководству, так сказать, авторитетам, которые дают неправильные наставления, просто чтобы сохранять какой-то покой в обществе. Но в то же самое время шастры не дают нам предписания, что нужно следовать за авторитетами, которые не являются подлинными авторитетами. So, as I said before, when Shastra is giving authority to guru, to parents, to teacher, to king, that's because it's a real guru, it's a real parent, it's a real teacher, it's a real king, not bogus guru, not bogus king like that. Как я уже говорил, когда шастры наделяют полномочиями родителей, гуру, учителя, они делают это с учетом того, что это истинные, подлинные гуру или учитель, но не какие-то ложные. Prabhupada showed us that we give formal respect
to authority. But if the authority is bogus, we don't follow them. Прабхупада говорил, что мы можем выражать формально почтение руководству, но если руководство неправильное, люди, занимающие положение руководителей, не следуют сами, тогда мы не должны за ними следовать. When Brahmananda's mother came to visit Prabhupada, Prabhupada said, bow down to your mother. Когда мама Брамананды приехала навестить Прабхупаду, Прабхупада сказал Брамананде, чтобы он поклонился своей матери. Did that mean now that Brahmananda was going to do whatever his mother said? No, he's following etiquette of respecting her, but she's going to tell him to eat a hamburger. He's not going to do that. Значит ли это теперь, что Брамананда будет делать все, что скажет ему мама? Нет. Он, следуя этикету, выражает ей почтение, но если она скажет ему, чтобы он съел гамбургер, он не будет этого делать. When Prabhupada's godbrothers visited him, he respected them, honored them, served them, and like that. But it doesn't mean that he agreed with everything that they were saying or doing. But so there's a formal etiquette, and then there's, whether you actually follow that person. That's a different thing. Когда духовные братья Шрилы Прабхупады навещали его, он выражал им почтение, общался с ними, служил им, но это не значит, что он следовал тому, о чем они говорили. То есть есть формальный аспект этикета и есть следование наставлениям. Sometimes Prabhupada, for our instruction, showed us how his godbrothers made mistakes in understanding Srila Bhaktisiddhanta and his mission. Иногда, чтобы научить нас, Прабхупада показывал, каким образом его духовные братья совершали ошибки в понимании миссии, в следовании Бхактисиданте Сарасвати. And sometimes Prabhupada made criticisms of a few of his godbrothers, and sometimes very heavy criticism of one or two. Иногда Прабхупада критиковал некоторых своих духовных братьев, иногда он даже очень серьезно ругал, критиковал одного или двух своих духовных братьев. And even though he made that criticism, if any of his disciples made that criticism, he would stop them and say, these are my godbrothers, you have no right to criticize. So that's the etiquette, that's formality. И даже хотя он их критиковал, но когда кто-то из его учеников начинал это делать, Прабхупада останавливал их и говорил: «Это мой духовный брат, ты не имеешь права его критиковать. Таков этикет, таковы формальные обязанности». So etiquette that you have to work with, so you don't disrespect an authority, even if you can't follow them properly. Может быть, вы не можете следовать, но есть определенный этикет, и вы не должны проявлять неуважение к руководству, к тем, кто занимает руководящее положение, даже если вы не можете следовать их наставлениям. So I think a lot of us, maybe we're raised in generations where etiquette was kind of thrown out the window. Я думаю, что многие из нас выросли в таком обществе, и в наше поколение этикет был просто выброшен за окно. Children, yelling at their parents, things like that. Дети могут кричать на родителей и так далее. Students don't really respect their teachers. Ученики в учебных заведениях не уважают своих So, учителей. that sometimes seeps into our movement when we don't like something. We don't like an authority and we have no etiquette, then it's not good. Then it becomes offensive. И иногда это проникает в наше движение, когда, если нам не нравятся наши руководители, и мы ведем себя неуважительно по отношению к ним, это нехорошо, это оскорбительно. Yeah, niharasho, not good. So we may disagree, but do it with etiquette. Do it in style. Мы можем не соглашаться, но нужно следовать этикету, нужно придерживаться правил. Disagree in style. You understand what that means? Да. Проявляйте свое несогласие в определенном стиле, следуя определенному стилю с достоинством. Yeah. So the next one, Ekaterina. I like your point about speaking the language of the other person while preaching and seeing them as devotees. This brought to mind a technique called the needs assessment, which is often used in teaching to analyze the other person's needs and interests and what we need to teach them.
I do this for my students, and I'm going to start to use this in preaching as well. Then you can share that with other devotees as you. Екатерина Yeah. пишет, мне очень понравилась ваша идея о том, чтобы говорить на языке другого человека, когда мы ему проповедуем, и чтобы видеть других людей уже как преданных. Это напоминает мне одну технику, которая называется анализ потребностей, которую часто используется в обучении, при которой анализируются потребности другого человека и его интересы, и затем становится ясно, чему нам нужно его научить. Я делаю это для своих учеников, и я хочу начать использовать это также и в своей проповеди. When we were developing our organization Sattva, we were having many meetings about the kind of culture we want to create. Когда мы развивали нашу организацию Саттва, у нас было много встреч, и мы обсуждали культуру, которую мы хотим создать. And one of the devotees said, we want to create the culture in which people feel that we care about them, we care about their spiritual life, and we're not trying to get anything from them. И один преданный сказал, что мы хотим создать культуру, в которой люди будут чувствовать, что мы заботимся о них, заботимся об их духовной жизни, и мы ничего не хотим от них получить. I think it's obvious that if you create that culture, people are really going to respond because everybody needs love. Я думаю, очевидно, что если вы создаете такую культуру, то люди обязательно на нее откликнутся, потому что все нуждаются в любви. Sometimes it's said love is the most powerful force in the world because when you give love, people will give love back. Иногда говорят, что любовь — это самая могущественная сила в мире, потому что когда вы отдаете любовь, эта любовь возвращается к вам. And you want people to love Krishna, so you want to show them Krishna's love, so they'll know he's loving, so they'll want to love back. Sorry, if you... You want people to love Krishna, so you want to show them Krishna's love, that when they get Krishna's love, they'll want to love back. И если вы хотите, чтобы люди полюбили Кришну, вы должны показать им его любовь к ним. И когда они почувствуют эту любовь, они захотят ответить любовью. There's one more question, Daria. Yes. Why culture and etiquette is so important? Почему так важна культура и этикет? Because there are many reasons. One, I think, of the main reasons it protects us from committing offenses. Много причин, почему это важно, и одна из причин в том, что это защищает нас от оскорблений. Because culture creates a barrier. Maybe barrier is not the right word. It creates a paradigm based on respect. So even if we disagree, there's this. How am I trying to say this? It's like the rules of the game are respect. And I can disagree with you, but it's all within a context of respect. Культура создает парадигму, основанную на уважении, и тогда у нас такие правила игры, что даже если я тебя не уважаю, но правило таково, что я буду проявлять уважение. And communication will be more effective where there's respect. И когда есть уважение, коммуникация будет намного более эффективной. Mm. And as Vaishnavas, we have a culture, and that's part of our sadhana is to practice that culture. И у нас, как у вайшнавов, есть определенная культура, и следовать этой культуре, практиковать ее — это часть нашей садханы. Vaishnava kultura. So don't forget that we have a culture. Поэтому не забывайте, что у нас есть культура. Trinada Pisunichena, that's the culture. Тринада Писуничина, такова наша культура. So if I disagree with someone, and I'm a cultured person, I will not offend that person. I will just be able to discuss and debate on principles of philosophy, and it will be a very respectful discussion. Поэтому, если я не согласен с человеком, и если я культурный человек, то я
не буду просто глупо ругать его, я смогу обсудить это на уровне философии, и это будет культурное обсуждение. And if I drop the culture, then I start attacking the person. А если я отбрасываю культуру, тогда я просто начинаю набрасываться, нападать на человека. That's very common. Это очень часто бывает. And that's just a sign you have no philosophy. You can't attack the philosophy, so you try to attack the person. И это признак того, что у вас просто нет никакой философии, вы не можете обсуждать философию, нападать на философию, поэтому вы нападаете на человека, на личность переходите. We have our editor here, Satyarupa, who edited my statement to say what I meant to say was, you mean culture creates healthy boundaries. Yeah, that's what I meant. И у нас есть редактор, который отредактировал мои слова и подредактировал и написал: вы имеете в виду, что культура создает здоровые границы. Да, именно это я имел в виду. I was having a 5G moment. У меня было мгновение. 5G has so much radiation, my brain stopped working. Yeah, for a moment, yeah. 5G, сильная радиация, мой мозг на минуту перестал работать. So Lydia asked, how to become a good senior devotee? Лидия спрашивает, как стать хорошим старшим преданным? There are many things, but I would say empathy and compassion and respect and service towards those that you're helping. Тут много всего, но я бы сказал эмпатия, сострадание, уважение и служение по отношению к тем, кому вы помогаете. Because as you get authority, there's a temptation to take advantage of other people. So as you get authority, you have to become a bigger servant, otherwise you'll get caught in the trap of exploitation. Потому что когда у вас появляется какое-то положение, какие-то возможности, то появляется искушение воспользоваться этим. Поэтому вы должны стать еще большим слугой, чтобы избежать этой ловушки, эксплуатировать других людей. And now it's time for separation, service and separation. I have to go. И сейчас настало время разлуки, служения в разлуке. Я должен... For those who came late and didn't know, class started an hour early because I have the doctor appointment. And I'll probably come towards the end of the japa session. I'll return. Для тех, кто присоединился позже, может быть, вы не знали, что сегодня лекция началась на час раньше, потому что у меня встреча с врачом, и я, наверное, присоединюсь к концу джапа-сессии, вернусь. Okay, I hope you learned something, and I hope I addressed the question. If I didn't, then I will find out next Thursday when you give me the next topic. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы, это было полезно, и вы что-то узнали. Если нет, тогда я узнаю об этом в следующий четверг, когда вы озвучите следующую тему встречи. Actually, the question doesn't even matter that much, always, as long as we can talk about Krishna, that's what matters. На самом деле, тема, она даже и не особо важна. Главное, что мы можем говорить о Кришне, вот что важно. I think I'm giving a talk on Sunday at the temple, and I think I'll talk about that position of the pure devotee accepting Krishna's arrangement and will. It's such an important topic. I think of course, most of you won't be awake. It'll be like midnight your time. But anyway, you can see the recording of it. В воскресенье я буду читать лекцию в храме, и, наверное, я буду говорить на эту тему, как чистый преданный воспринимает превратности судьбы. И потому что это важная тема. Конечно, большинство из вас в это время будут спать, у вас это будет полночь, но вы можете посмотреть запись. Hare Krishna to everyone. It's nice seeing you, and I must go now. Рад вас видеть, и теперь я должен идти. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.